George Bush Intercontinental Airport, where the local time is approximately 1:20. We will be taxiing for the next few minutes, so please remain comfortably seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. At that time, please check around your seating area in the seat pockets and in the overhead bins for any personal belongings that you may have brought on board. Please use caution when opening the overhead bins, as the contents may have shifted during flight. At this time, the use of personal cellular telephones and two-way pagers will be permitted. However, once you are in the customs and immigration area, the use of personal cellular telephones and two-way pagers are not permitted. On behalf of Continental, our Star Alliance Network Airlines, and your entire flight crew, we'd like to thank you for choosing Continental Airlines, and we hope to see you again in the near future. Mesdames et messieurs, bienvenue à Houston et de 13h15 heure locale. Nous allons rester dans quelques minutes. L'utilisation des téléphones cellulaires sont autorisées. Veuillez rester assis avec vos ceintures de sécurité attachées et tous vos bagages rangés jusqu'à ce que le commandant ait terminé son souvenir. Attachez vos ceintures. Vérifiez alors que vous n'avez rien oublié dans la poche du siège devant vous et dans le compartiment supérieur. Faites attention au rebond des compartiments des objets ayants pour se déplacer lors le vol. Cet endroit est au premier vol d'entrée des États-Unis où les passagers doivent débarquer et prendre tout le bagage du cabine. Le gouvernement des États-Unis demande que le téléphone cellulaire ne soit pas utilisé dans les zones des douanes et de l'immigration.